ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੇੜੇ ਦੋ ਧਮਾਕਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 15 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੈਲਮਾਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ। नेपाल के प्रधानमंत्री दियोबा अपने गृह जिले तनकुटा तो लगातार 7वीं बार जिते चोन। फीफा विश्व कप के तीजे दिन होया वड्डा उल्ट फेर, सऊदी अरब ने खिताब की दावेदार अर्जेंटीना नूं हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। इजराइल की राजधानी यरूशलम च बुधवार नूं दो बंब धमाके होए ने। धमाका इन्ना जबरदस्त सी कि इस विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है। इस तो इलावा करीब 15 लोग जख्मी भी होए ने। जख्मियों की गिनती होर वध सकती है। उसनूं तुरंत इलाज लई हस्पताल दाखिल करवाया गया है। ये धमाके एक बस स्टैंड नेड़े होए ने। पहला धमाका शहर के किनारे एक बस स्टॉप नेड़े होया। यह धमाका उस समय होया जदों सवारियां ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚ ਰਾਮੋਟ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵੈਲਮਾਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ 'ਚ 10 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੈਸਪੀਕ ਵਰਜੀਨੀਆ 'ਚ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੈਲਮਾਰਟ ਅਤੇ ਚੈਸਪੀਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੈਸਪੀਕ ਸਿਟੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਮਾਰਟ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। नेपाल के प्रधानमंत्री ਅਤੇ नेपाली कांग्रेस के प्रधान शेर बहादुर दियोबा ने अपने गृह जिले तनकुटा तो लगातार 7वीं बार चोन जित के अजिहा करन दा रिकॉर्ड कायम किया है। केयरटेकर सरकार के प्रधानमंत्री नूं 25,534 वोटां मिलियां ਅਤੇ उन्हां दे प्रतिनिध सदन के मैंबर के अहुदे लई अपने विरोधी सागर तकाल नूं 13,042 वोटां हासिल कीतियां। नेपाल च 20 नवंबर नूं होईयां संसदी ते सूबाई चोणां लई वोटां दी गिनती सोमवार नूं शुरू होई। नेपाल च ऐतवार नूं होईयां प्रतिनिधि सभा ते सूबाई असैंबली दीयां चोणां लई 61% घट वोटिंग दर्ज की गई। फीफा विश्व कप के तीजे दिन वड्डे उतराव चढ़ाव देखण नूं मिले ने। खिताब की मजबूत दावेदार मन्नी जा रही अर्जेंटीना की टीम नूं विश्व दर्जाबंदी विच 49वें नंबर की टीम सऊदी अरब ने 2-1 नाल हराया है। इस हार नाल अर्जेंटीना लई अगे दा राह मुश्किल हो गया है। हुण अर्जेंटीना का मैच 27 नवंबर नूं मैक्सीको और 3 नवंबर नूं पोलैंड नाल है। इस हार नाल अर्जेंटीना की टीम ग्रुप सी च आखिरी स्थान ते पहुंच गई है। कनेडा सिक्ख्या मंत्री स्टीफन लीचे का कहना है कि हफ्ते के अंत विच क्यूप नाल होया एक अस्थाई समझौता यूनियन के सब तो घट तनख्वाह वाले मैंबरां नूं महत्वपूर्ण तनख्वाह च वाधा प्रदान करेगा, जो लगभग 4.2% सालाना के बराबर है। स्टीफन लीचे ने पत्रकारां दे नाल गलबात करदਿਆਂ कहा कि उसका मनना है कि आरजी समझौता क्यूप मैंबरां, मापियां ते टैक्सदातावां दोवां लई एक जित है, क्योंकि इस समझौते तो बाद ओंटारियो भर दे बच्चे मुड़ स्कूल परत सकणगे। It's what we set out to do, to help the lowest paid workers, but all workers benefit from this deal, and frankly all families and taxpayers benefit by having stability for children. So I think it is a win-win-win. But I think, as I say, the group that wins the most are the kids, because they're in school today. And I think we could all agree that's a good outcome for families. Do you think the union is anticipating that this will not get ratified? Do you think this is a tactic on their part? I'm not going to speak for the union. I'm going to respect the process and reaffirm that it is a good outcome that kids are in class today. That's always been the government's intent. What happens if the union members do not ratify this? And you have to go back to the table. Would they be being greedy? Would they, if they don't accept this offer? Look, I think it's best so we don't entertain hypotheticals. I appreciate that could happen. Our aim, obviously, is to respect the ratification process, let the union leadership speak with their members, have those discussions internally, as they always will. The government's message, I think, is just to say a message of thanks to all the parties to do the right thing for kids. This has been a tough journey, but at the end of the day, negotiating is always tough. I just think the casualty of our negotiations shouldn't be our kids. And I'm very pleased that we were able to do the right thing
come together and put kids first. I'm going to turn to the birthday boy, please. Can you give us an update on the other negotiations Sure. as well? Yep. Are they going well, and do you anticipate that you're going to have this kind of a heated exchange with all the other education unions? We have had a negotiation with the education unions for most of them through the summer, but certainly throughout the fall. Good faith discussions, professional discussions really just focused on getting to a deal. I'd say they're certainly earlier than CUPE. Was more aggressive in negotiating over the past months. So they're at different stages, but I would submit that they're in a good place. We continue to work in good faith with the aim of providing a deal that keeps kids in the classroom, that respects our educators. We've got first-class teachers. They make a profound difference in the life of children. And I just really hope that the discussion continues to be on our kids, keeping them in school, helping them catch up, and benefiting from the extracurriculars, the clubs and sports, the mental health benefits that come with being within our schools. And I look forward to continuing that and getting deals with them too, as we did 3 years ago with every single education union in the province of Ontario. You've talked a lot about Me Too clauses. Are you prepared now to offer all of the teachers and the other education workers at least another $1 per hour per year? Well, look, we're in a different place with the education unions than we were with the teachers. As you know, CUPE opted for a public disclosure. The teacher unions and the government has opted for confidential negotiations. What I can simply say is we're going to respect the workers and our teachers, but we're going to stand up to ensure kids are in school. That is what matters most. And we want to see stability. Children have been through an extraordinary difficulty over the past 2 years. And really, I think we all have to really shoulder a great deal of responsibility that it's on us as the adults in the room to keep these kids in school. Nothing should really prevent them from being in school. We've just gone through a pandemic, a once-a-century challenge. We had strikes recently in Ontario a few years ago. I really do believe that if we come together like we did over the weekend, union, school boards, government, we can come to a fair outcome for all of us that keeps kids in the classroom. बीते हफ्ते ट्रांसपोर्ट मंत्री ओमर अल कबरा वालों कनेडा ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੂਬੀ ਸਹੋਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਓਪਨ ਸਕਾਈ ਵਰਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। will allow airlines to operate an unlimited number of passenger flights between our two countries, effective immediately. There will also continue to be no limit on the number of cargo flights between Canada and India. इस एग्रीमेंट के थ्रू हुण 35 फ्लाइट्स नहीं होणगियां, अनलिमिटेड फ्लाइट्स कोई भी एयरलाइंस कर सकदियां हैगियां ने। सो एक तां आई थिंक इस दे नाल थोड़ी जी शायद अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज होवे, ऑप्शंस दा टाइमिंग दियां जरूर इंक्रीज होणगियां एंड देयर आर अ फ्यू मोर सिटीज एडेड। Unfortunately, Amritsar not at this time, but I think ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ I think there will be some opportunities opening up there. ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਲਾਈਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕੈਲਗਰੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਗਰੋ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ, ਬਟ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਲਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 8ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਰੈਵਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਓਵਰ ਦ ਇਅਰਸ ਡਿਮਾਂਡ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ ਲਾਈਕ ਐਨ ਓਪਨ ਸਕਾਈਜ਼ ਅਗਰੀਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ almost like that. It's not completely open skies, but at least unlimited flights. I think is very positive. We have 700,000 Indian citizens living and working here in Canada. We have, as the Minister has already alluded, the Indian students form the largest chunk of international students coming and studying in Canada. We have currently 230,000 and lot more ready to come to Canada for the educational purposes. This number of travelers, this has resulted in increased passenger flows between our two countries. Our bilateral trade and investment relationship is also huge. We have the bilateral trade of around $10 billion. BC ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਠੱਲ ਪੈਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਤਹਿਤ ਸਟਰਾਟਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਟਲ ਤੇ ਏਜ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੰਬਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀ ਸੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ, 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਲਾ ਲਓ, ਰਾਈਟਬਰਨ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੀ ਕੈਰਿੰਗ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟ ਆਪਾਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਜ਼ੋਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। It's simply unacceptable that a British Columbian who is searching Craigslist for a place to rent can't find a home, and somebody who owns a condo is not permitted to rent that home to that individual. The first bill that was introduced in the legislature will end those rental restrictions in about 300,000 units across the province. Our data from the speculation and vacancy tax indicates that in speculation and vacancy tax areas, there are 2,900 units where owners made an application for an exemption from the tax because they were not permitted to rent their vacant home. We need to bring those homes onto the market for British Columbians to rent. BC has more renters per capita than any part of Canada, but vacancy rates are extremely low. That's why we're introducing amendments today to the Strata Property Act to expand housing options for strata owners, prospective buyers, and renters in a tight housing market. Once passed, these amendments will end strata rental restrictions, and that will be effective immediately. And it creates a possibility of an advisor going into the municipality to identify what the issues are that are preventing that municipality from hitting the targets, and that advisor can provide a number of recommendations to government, that a particular project be approved, that a particular zoning be put in place, that some other kind of response that will ensure the housing is delivered gets made. It does create the ability for the Executive Council, for Cabinet to make an order ultimately for a city to do any one of these things, to approve a building, to rezone an area, and so on. But my hope is that we never have to use that. ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਰੀਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਵਿੱਚ 6 ਮੰਥ ਲੱਗਣੇ, 1 ਈਅਰ ਲੱਗੇਗਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ? ਐਟਲੀਸਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਬਿਲਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਿੰਗਲ ਘਰ ਦੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਲਟੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ 2-2 3-3 ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਯੂਨਿਟ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆਕੂਪਾਈਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਯੂਨਿਟ ਯੈਸ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰੈਂਟਲ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਯੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਸੀਗੀ। ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ ਹੋਊਗਾ। It's going to be important for the province where they're setting housing targets to make sure that they're setting the appropriate targets right across the rental supply continuum and focused in on the incomes of renters and the types of housing that need to be built. ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਦੀ ਲਾਈਟ ਔਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿੰਟਰ ਲਾਈਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟਰੀ ਵੀ ਲਾਈਟ ਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਗਿਆ। Peel Police is proud of this community. We step into homes every day where we see challenges, and a small thing we can do is come alongside the Tiger Jeet Singh Foundation, the living legend, and His Worship Mayor Brown, the City of Brampton, to get toys and gifts into those homes. When you see, we've seen the parents pick up these gifts and seen the tears on their faces because they're doing something they couldn't have done. We're here today to see Punjabi Miracle on Main Street, Tiger Jeet Singh and the foundation here supporting ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ Christmas time ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ support ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। It's incredible to see, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। It's Christmas season, holiday season is around the corner, so where you can give back, please do. Every toy that's donated here tonight, ladies and gentlemen, we're donating it, we're delivering it tomorrow to all the children at Brampton Civic Hospital.
and the Boys and Girls Club Appeal. So I want to thank you so very much for your generosity. ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਿੱਘਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਹੀਟ ਪੰਪਸ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ $250 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਨ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਹੀਟ ਪੰਪ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ $5,000 ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਪੰਪ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। A number of important things, saving households money, reducing pollution in our province and across the country, and also creating jobs in the green economy. You know, it's not a secret that affordability has been front of mind for people who live in our community. I think if you talk to anybody about what their top issues are, they'll tell you that the cost of groceries has been going up. They'll tell you that the cost of their home heating oil bill is making life more challenging. And the ability to get by is not something that they can take for granted. Over the last number of months, we've been implementing a number of measures to try to address affordability issues as the cost of living continues to go up and bills become harder to pay. You would have seen in the recent fall economic statement a doubling of the GST rebate over the next 6 months, new supports to help low-income families with the cost of rent, a new program to help low-income families with dental care, a top-up to the old age security for seniors over the age of 75, and new measures to eliminate interest on student loans and to make sure that students don't have to repay their loans until they're earning at least $40,000 a year. The reality is that we're going through every aspect of our government's programming to understand what we can do to help make life more affordable by making sure that people have the means to get by. Today we're making a new major announcement that's going to have a very big impact on a lot of homes across Canada, and in particular a lot of homes in Atlantic Canada. And that's because we've seen the price of home heating oil over the past year has now more than doubled. This is really stretching families by making it more difficult for them to cover the cost of basics, grocery and rent or mortgage payments, as they're trying to stay warm over the course of the winter as well. It's perhaps appropriate on the drive-in. This is the first morning we've seen a decent amount of snow on the ground, and to remind us that winter's just around the corner. I want to share some details of a brand new program that we're going to be announcing that's going to help families cover the cost of replacing home oil furnaces with brand new heat pumps. The Government of Canada is going to provide families with up to $5,000 in federal grants for this purpose. Le gouvernement du Canada vous fournira jusqu'à $5,000 en subvention fédérale pour vous aider à remplacer vos fournaises celluloïdes. And this federal grant is going to cover all aspects of the cost and installation of the heat pump, whether it's the equipment itself and the cost of putting it in, electrical upgrades that might be needed, or even the removal of the old oil tank that's going to be replaced with the heat pump. The program is going to be live in January, and it's going to be a top-up to the Canada Green Homes Initiative, which already provides grants of up to $5,000 and interest-free loans of up to $40,000 for home energy retrofits. These programs are helping homeowners save money, and these are in addition to the new grant of up to $5,000. This is also helping create jobs across our country. It's no coincidence that we're here at Trinity Energy. I remember when I first got started and had a meeting with some of the folks at the business who's going to share some details of their growth over the past number of years. ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ 'ਚ ਘਾਤਕ ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। Just like yesterday, I wanted to start out touching base on some information that we have already shared, make sure everybody has that information. Hopefully all of you have seen that we sent out a news release earlier today with some updated information about the victims in this case. As of noon today, we released that we have 5 deceased community members. That has not changed since yesterday. We have 17 community members who are injured because of a gunshot wound. We have 1 community member who is injured but not because of a gunshot wound. And we have 1 community member who was a victim with no visible injuries.
This final area is the area that we expect numbers to change. And that's why we have reached out to the community, to all of our media partners, to get out there that we know there were more people at the club and we really want to speak to them. They could be victims of a crime, and so we are looking to talk to them and identify them if at all possible. The FBI has been a great partner through this, and they have set up a tip line for us. Anybody with information, if they were there, they have video, they were driving by, they might know information about the suspect, anything at all, no matter how small or insignificant they believe it might be, could we please call and let us know about that? That phone number is 1-800-CALL-FBI, and they have dedicated people who are there to talk to anybody who calls in. Today, we are going to have a couple of speakers. I want to go through the order of the speakers for you. Again, if the conclusion of this, if there's any spelling of names that you need, we will be happy to get that to you. The first speaker today will be Carter Springs Police Department Chief Adrian Vasquez. The second speaker will be Carter Springs Mayor John Suthers. The third speaker will be Colorado 4th Judicial District Attorney Michael Allen. And our final speaker will be United States Attorney Cole Finnegan. I also want to acknowledge our law enforcement, fire, and medical partners who are present today and have been supporting us and our community from the beginning. They are FBI Acting Special Agent in Charge Matt Fodor, ATF Denver Field Division Special Agent in Charge David S. Booth, Carter Springs Fire Department Chief Randy Royal, and Penrose Hospital CEO Patrick Sharp. At the conclusion of the designated speakers, there will be a chance to ask questions. The questions will should be focused on what we are sharing today or what we have previously shared. ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਧੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੇਅਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ 39 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਗੇ। By cutting red tape and speeding up approval times at City Hall, by creating a new development and growth division to streamline the process to get more housing built faster. And so I'm announcing today, pardon me, I'm announcing today that work is now fully underway to create this development and growth division to hurry up housing. This is a fundamental change to City Hall and how our government is operated, and it is all to ensure that we cut through what has too often been an approval quagmire for people that are seeking to build housing and get new homes approved as quickly as possible. Senior staff in the city are working quickly to create this division, which will be a substantial reorganization of existing staff in the main, so that they're focused more keenly, even more keenly, on the process of approval and on the delivery of housing much faster. This plan, which represents a fundamental rethink of our bureaucracy, will be a major contributor to ensuring that development applications move as efficiently as possible through our system without sacrificing necessary diligence. Staff have made some efforts to streamline approval processes over time in the past years, and the work of the new Development and Growth Division will build on that. We simply have to do better as a city, and we can do much faster so that we can get built the housing that we need, including more affordable housing. I've indicated to the city staff that I want this division up and running as quickly as possible, and that I will be using the strong mayor powers to implement it, and I expect this new model will be up and running as a result of all of that by early 2023. We're in a housing crisis in Canada, and that is being felt acutely here in the City of Toronto. We cannot shirk our responsibility as a city to get housing built, and we most certainly have to avoid making the situation worse with costly delays. This problem wasn't created overnight, and it won't be solved overnight, but this division, I'm confident, will be a significant step forward to address it.
In the weeks and months ahead, I expect to have further updates on this division and the rest of my 5-point plan as we work to deliver on the mandate that Toronto voters have given me on housing and other issues. I assure you that the steps necessary to implement the changes needed to facilitate more mid-rise on busy streets and to permit more housing options in neighbourhoods across the city will be brought forward very early in the life of the new council. I want to be very clear that this is an issue on which I am laser focused and on which we will be acting with as much urgency as possible. Helping make sure everyone has a home will help all of us. When home ownership is out of reach and when rental supply is inadequate, affordability suffers, and it undermines Toronto's economic competitiveness, and that hurts us all, and it undermines us socially as well. We've made strong progress over the past 8 years to get housing built in Toronto, but to tackle increased affordability challenges brought on by a national housing shortage, we need to build more homes, and we need to build them faster. The Development and Growth Division and the rest of the 5-point plan builds on this progress by looking critically at where we can streamline and modernize processes at City Hall and how we incentivize our home building partners to increase our housing supply and thus drive affordability, make housing more affordable. ओंटारियो प्रोविंशियल पुलिस ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ $50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। OPP ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਕੁਵਾਰਥਾ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ OPP ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਕੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।